El Rescató a una gigante Mujer Apache del Rio. Al día siguiente, su padre llegó con una recompensa inesperada. El agua era más profunda de lo que parecía. Cuando buen Carter se dio cuenta de que algo andaba mal, la corriente había atrapado a lo que parecía una figura masiva luchando contra los rapidos. La mayoría de los hombres habrían seguido cabalgando. La mayoría no habían visto lo que él veía en esos movimientos desesperados. Los golpes deliberados y calculados de alguien que sabía cómo luchar, incluso contra el hegemoniento. Ela media casi 6 pies de altura cuando finalmente la arrastró a la orilla. El agua escurría de su ropa de gamuza, que parecía haber sido confeccionada per alguien de tamaño y fuerza inusuales. Sus ojos tenían una agudeza que lo hizo retroceder instintivamente. Esta no era una mujer cualquiera. El intrincado trabajo de puntas en su ropa. La forma en que se comportaba incluso mientras toja agua del río. Todo en ella sugería importancia, pero no hablaba inglés. Y cuando lo miro había algo en su expresión que parecía menos gratitud y más evaluación. Desapareció en la naturaleza antes del amanecer, dejando solo huelas húmedas y una sola pluma de aguila junto a su petate. Boone asumió que nunca la volvería a ver. La suposición duró exactamente 18 horas. Cuando el sonido de caballos acercandos, llegó a su campamento la tarde siguiente, Boone contó al menos una docena de jinetes. Se movían con la disciplina de guerreros, pero había algo ceremonial en su formación. Al frente cabalgaba un hombre cuya presencia parecía comandar el aire mismo a su alrededor. Mayor con cicatrices que contaban historias, vistiendo atuendos que hablaban del liderazgo. Los ojos del hombre encontraron a Boone de inmediato cuando habló. Su inglés era perfecto, medido y cargado de peso que hacía que el silencio circundante se sintiera pesado. Sacaste mi hija del agua. No era una pregunta, de alguna manera este hombre ya lo sabía todo, pero la forma en que dijo hija hizo que el pecho de Boone se apretara, no cualquier hija, y la forma en que los otros guerreros lo observaban sugería que este no era cualquier jefe. He venido a discutir tu recompensa. La palabra recompensa colgaba en el aire como humo de una fogata de señales, pero había algo en el tono del jefe que sugería que esta conversación era sobre mucho más que gratitud. Algo que cambiaría todo lo que Boone pensaba saber sobre su vida solitaria en la frontera. Lo que no sabía era que su simple acto de valencia había puesto en marcha eventos que desafiarían todo lo que creía sobre el honor, el destino y lo que realmente significaba salvar la vida de alguien. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el terreno rocoso, cuando Boone Carter oyó por primera vez el sonido que cambiaría su vida para siempre. No era el habitual crujido de curo o el resoplido de su caballo lo que rompía el silencio de la naturaleza. Era algo completamente diferente, un chapodio rítmico que no pertenecía a estas partes. Había estado, siguiendo el río durante 3 días, manteniéndose en terreno alto donde la vista se extendía por miles en todas direcciones. El agua bajo corría rápido y profunda, hinchada por recientes tormentas montañosas que habían convertido arroyos gentiles en torrents. La mayoría de los viajeros evitaban esta ruta por completo, prefiriendo caminos más largos pero más seguros a través de los valles. El chapodio se hizo más fuerte mientras se acercaba al borde del río. A través de la niebla matutina, pudo distinguir una figura en el agua, alguien luchando contra la corriente con brazadas poderosas y deliberadas. Pero algo estaba mal. La persona estaba perdiendo terreno, siendo arrastrada río abajo hacia una serie de rocas dentadas que sobresalían del lecho como dientes rotos. Boone desmontó rápidamente sus botas encontrando apoyo en la orilla resbaladiza. La figura en el agua era más grande de lo que esperaba, moviéndose con la desesperación controlada de alguien que sabía nadar, pero que estaba siendo abrumado por el poder crudo del río. La corriente era implacable, arrastrando la forma luchadora hacia las rocas con cada segundo que pasaba. Sin dudarlo, se lanzó al agua helada. El frío lo golpeó como un golpe físico pero avanzó, luchando a través de los rápidos turbulentos. La persona delante de él era una mujer, se dio cuenta, pero diferente de cualquier mujer que hubiera encontrado en sus años en la frontera. Era alta de complexión poderosa, con cabello negro largo que fluía detrás de ella como una bandera en la corriente.
Su ropa de gamus estaba elaboradamente decorada con abalorios que captaban la luz matutina incluso sumergidos. La artesanía era extraordinaria, sugiriendo que esta no era una viajera común, pero no había tiempo para preguntar sobre su identidad. Las rocas se acercaban, y su fuerza claramente estaba fallando. Bun la alcanzó justo cuando su cabeza se hundió por tercera vez. Su brazo se cerró alrededor de su cintura, y se sorprendió por su peso salido y el músculo que sintió bajo el cuero mellado. Ella no entró en pánico con su toque, no lo combatió como muchos ahigandos lo hacen. En cambio, pareció evaluarlo incluso mientras luchaba por sus ojos oscuros encontrando los suyos con una inteligencia que era tanto feroz como calculadora. Juntos, lucharon hacia la orilla, la mujer contribuyendo con la fuerza que le quedaba a su escape del agar del río. Cuando finalmente colapsaron en la orilla rocosa, ambos yendo por aliento, Boone se encontró mirando a alguien que comandaba respeto, incluso empapada y vulnerable. Ella lo estudió con esos ojos penetrantes, y por un momento sintió que era él el rescatado en lugar del rescatador. Pero cuando ella se puso de pie a su impresionante altura completa, escurriendo agua de su largo cabello, Boone se dio cuenta de que salvar su vida podría haber sido la parte fácil. La parte difícil era entender por qué alguien como ella había estado sola en aguas tan peligrosas en primer lugar. El silencio de la mujer era más inquietante que cualquier palabra. Se paró en la orilla del río, el agua angotando de su vestido de gamuza, y lo miró con una expresión que parecía pesar y medir todo sobre él. Cuando finalmente habló fue en un idioma que él no reconoció, aunque el tono sugería ni gratitud ni hostilidad, algo más complejo que no podía descifrar. Boone levantó las manos en un gesto pacífico, señalándose a sí mismo. Boone dijo simplemente, Boone Carter. Ella inclinó ligeramente la cabeza considerando esta información. Luego colocó una mano en su pecho y pronunció una sola palabra que sonaba como agua fluyendo. Ana. La formalidad de la presentación se sentía extraña dado que acababa de sacarla de un río furioso. Pero Boone sintió que con esta mujer cada gesto levaba peso. Se movía con la gracia controlada de alguien acostumbrado a comandar. Y a pesar de su reciente ordelia, no había nada derrotado en su postura. Ana camino hacia don su caballo estaba pacientemente, estudiando al animal con la misma intensa escrutinio que le había dado a Boone. Pasó la mano por el flanco del caballo, y el animal respondió a su toque con aprobación obvia. Incluso su caballo, típicamente cauteloso con extraños, parecía reconocer algo autoritario en su presencia. Cuando se volvió hacia Boone, señaló rijo abajo, luego sacudió la cabeza con firmeza inconfundible. El mensaje era claro, fuera lo que fuera que la había levado a esa peligrosa extensión de río, no tenía intención de continuar en esa dirección. Boone señaló hacia su pequeño campamento en la distancia, luego al cielo, indicando la tarde que se acercaba. Ana siguió su mirada y asintió una vez, un movimiento decisivo que sugería que estaba tomando una decisión calculada en lugar de simplemente aceptar ayuda. En su campamento, se movió con la eficiencia de alguien cómodo en la naturaleza. Lo ayudó a recolectar leña para el fuego sin que se lo pidieran, sus movimientos precisos y económicos, pero también seguía mirando hacia las colinas distantes, como si esperara que algo o alguien apareciera. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre su refugio temporal, Boone le ofreció carne seca de sus provisiones. Ella lo aceptó con un asentimiento que podría haber sido gratitud. Aunque su expresión permanecía reservada, comerían en silencio compañero, el crepitar del fuego el único sonido entre ellos. Pero cuando cayó la oscuridad completa, Ana se volvió inquieta. Se levantaba frecuentemente, esquinando el horizonte con la alerta de alguien que sabía leer el peligro en el paisaje. Su mano ocasionalmente se movía a su costado, donde Boone notó el contorno de un mango de cachillo bajo su vestido de gamuza. Finalmente se acercó a él y habló de nuevo en su idioma, esta vez con urgencia inconfundible.
Señaló a sí misma, luego a la oscuridad más allá del fuego, y sacudió la cabeza enfáticamente. Luego señaló a él y hizo un gesto que claramente significaba cuidado o espera. Antes de que Boone pudiera responder, había recogido sus pertenencias en humidas y entrado en las sombras más allá de la luz del fuego. Oyó sus movimientos por unos momentos, luego nada más que los sonidos normales de la noche salvaje. Cuando llegó la mañana, él se había ido. La única evidencia de su presencia era un conjunto de huelas alegendos del campamento y una sola pluma de aguila colocada deliberadamente junto a su petate. Una pluma que parecía demasiado perfecta y colocada demasiado precisamente para ser coincidental. Mientras Boone examinaba la pluma a la luz de la mañana, no podía sacudirse la sensación de que su encuentro con Ayana había sido algo más que un simple rescate. Pero que era ese algo más permanente tan misterioso como la mujer misma. Boone pasó la mañana estudiando las huelas de Ayana, tratando de entender la historia que contaban. Las pistas levaban al norte hacia terreno rocoso que desafiaría incluso a un rastreador experimentado pero eran deliberadas intencionales. Este no era alguien cayendo en pánico. Era alguien que sabía exactamente a dónde iba. Guardó la pluma de aguila en su alforja y continuó su propio viaje hacia el este, pero se encontró constantemente mirando hacia las colinas del norte donde su rastro había desaparecido. El encuentro lo había dejado con más preguntas que respuestas, y las preguntas tenían una forma de carcomer a un hombre durante largas horas en la silla. Al mediodía, el sol golpeaba implacablemente y Boone decidió descansar a la sombra de un grupo de álamos cerca del río. Estaba revisando las herraduras de su caballo cuando los oyó. El sonido inconfundible de múltiples caballos acercándose desde el este. Los jinetes aparecieron como formas oscuras contra el horizonte brillante, moviéndose con precisión militar. Mientras se acercaban Boone contó 12 figuras montadas, todas vestidas con la ropa práctica de gente que vive toda su vida al aire libre. Pero había algo ceremonial en su formación, algo que sugería que esto no era una patrulla casual o grupo de caza. El hombre que los lideraba comandaba atención incluso desde la distancia. Sentado en su caballo con el tipo de autoridad natural que no se podía aprender ni fingir. Y mientras el grupo se acercaba al lugar de descanso de Boone, esa autoridad se hizo aún más apparente. Era mayor que los otros jinetes, quizás 50 inviernos, con plata entretejida en cabello que aún era predominantemente negro. Cicatrices marcaban su rostro y manos, no heridas aleatorias, sino las marcas deliberadas de alguien que había sobrevivido muchas batallas. Su ropa era tanto práctica como ceremonial, decorada con símbolos que hablaban del liderazgo y respeto ganado por hechos más que por nacimiento. Cuando el grupo se detuvo a 20 pies de la posición de Boone, el líder desmontó con gracia fluida. Sus ojos oscuros tomaron cada detalle del campamento de Boone, su caballo, sus armas y finalmente Boone mismo. El escrutinio se sentía thorough y profesional, como ser evaluado por alguien que podía leer el carácter de un hombre en la forma en que cuidaba su equipo. Sacaste a mi hija del agua, dijo el hombre en un inglés no solo fluido, sino con la cadencia de alguien que lo había aprendido lo suficientemente bien como para usarlo como herramienta de diplomacia. La declaración golpeó a Boone como un golpe físico, no porque fuera amenazante, sino porque revelaba cuánto sabía este hombre. No había preguntado si Boone había visto a una mujer o si había estado cerca del río. Sabía exactamente qué había pasado, probablemente hasta el menor detalle. Su hija logró decir Boone, aunque las palabras se sentían inadecuadas. El hombre dio un paso más cerca y Boone pudo ver que sus ojos tenían la misma intensidad inteligente que había notado en Ayana. Su nombre es Ayana, me habló del hombre que arriesgó su vida por una extraña. Una docena de preguntas se formaron en la mente de Boone, pero el líder continuó antes de que pudiera expresar alguna. Soy Nastas dijo y la forma en que pronunció su propio nombre sugería que levaba peso en estas partes. Jefe de nuestro pueblo y tú, Boone Carter, has hecho algo que requiere reconocimiento.
La palabra reconocimiento colgaba en el air con implicaciones que boon on no podía entender. Pero algo en el tono de Nastas sugería que esta conversación estaba a punto de volverse mucho más significativa que una simple expresión de gratitud parental. Nastas gesticuló para que boon se sentara, transformando lo que podría haber sido un enfrentamiento intimidante en algo más como una reunión formal. Los otros guerreros permanecieron montados pero relajaron ligeramente su postura, aunque boon notó que mantenían posiciones que les permitirían responder rápidamente si era necesario. Mi hija no estaba en ese río por accidente, comenzó Nastas, acomodándose con las piernas cruzadas en el suelo con la facilidad de alguien que había conducido asuntos importantes en circunstancias similares innumerables veces. Estaba allí por deber, por honor, porque veces el camino más peligroso es el único que leva a donde necesitamos ir. Boone se encontró inclinándose hacia adelante a pesar de su cautela. Cada palabra que Nastas pronunciaba parecía levar capas de significado, y sentía que entender esas capas podría ser crucial para comprender por qué 12 guerreros armados lo habían rastreado. Hace 3 días, nuestros exploradores trajeron noticias de extraños movimientos por nuestro territorio, continuó Nastas. Hombres que no mostraban respeto por la tierra, que tomaban lo que querían y dejaban destrucción a su paso. Mi hija se ofreció voluntaria para cruzar el río y aprender sus verdaderas intenciones. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Boone. Iona no había estado cruzando el río por placer o conveniencia. Había estado en una misión de reconocimiento que casi le cuesta la vida. La corriente era más fuerte de lo esperado, dijo Nastas. Y por primera vez Boone oyó algo que podría haber sido vulnerabilidad en su voz. Ella es fuerte habel pero el río no muestra misericordia a nadie. Boone asintió, recordando como incluso la obvia fuerza de Iona no había sido rival para el agua turbulenta. Ella lo luchó bien, pero unos minutos más. She dijo Nastas simplemente, unos minutos más y mi pueblo habría perdido no solo una hija, sino a nuestra próxima líder. El peso de esa revelación se asentó sobre Boone como una manta pesada. No había sacado solo a una mujer del río. Había salvado a la futura jefe de lo que obviamente era una tribu significativa. Esto crea lo que mi pueblo llama una deuda de equilibrio, explicó Nastas. Cuando alguien salva la vida de un líder, especialmente cuando esa persona arriesga su propia vida en el proceso, la deuda no puede pagarse con simple gratitud. Uno de los guerreros montados dijo algo en su idioma, y Nastas asintió antes de volverse de nuevo a Boone. Mis hombres me recuerdan que podrías haber continuado tu viaje, muchos lo habrían hecho. El río era peligroso, el resultado incierto, pero tú elegiste el riesgo sobre la seguridad. El deber hacia un extraño sobre el deber hacia ti mismo. Boone se removió incómodo. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. No, dijo Nastas, muchas personas hablan de lo que harían. Pocas lo hacen realmente cuando llega el momento, y menos on lo hacen por alguien que claramente no es de su propia gente. El jefe se levantó y camino hacia su caballo, recuperando algo de sus alforjas. Cuando regresó, sostenía un paquete envuelto en cuero suave. Por esto he venido, dijo, su voz tomando un tono formal que hizo que incluso sus guerreros se endurecieran en sus sillas, para discutir tu recompensa. El pulso de Boone se aceleró. La forma en que Nastas pronunciaba la palabra recompensa sugería que no iba a ser un simple regalo de provisions o paso seguro por su territorio. Pero primero continuó Nastas, debes entender que lo que estoy a punto de ofrecer cambiará tu vida completamente. Una vez ofrecido no puede retractarse, una vez aceptado no puede deshacerse. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de caballos moviéndose y el murmullo distante del río donde todo había comenzado. Nastas desenvolvió cuidadosamente el paquete de cuero,
revelando un metalón intrinquidamente elaborado que captaba las del sol de la tarde. El trabajo en metal era diferente a todo lo que bun había visto. No los ornamentos de plata aburrida comunes en los puestos comerciales de la frontera, sino algo que hablaba de artesanía antigua y profunda significancia cultural. Este metalón ha estado en mi familia por 7 generations, explicó Nastas, sosteniéndolo para que bun viera los titulados grabados que cubrían su superficie. Si de solo y aquellos que han demostrado ser dignos de nuestra confianza y respeto más profundos. Bun estudio el metalón, reconociendo que aunque hermoso. Claramente no era la recompensa completa que Nastas había mencionado. El tono formal del jefe y las expresiones serias de sus guerreros sugerían que algo mucho más significativo estaba por venir. Pero el metalón es solo un símbolo, continuó Nastas, envolviéndolo cuidadosamente de nuevo. La verdadera recompensa es lo que representa. La aceptación en nuestra tribu como miembro pleno con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva. Las palabras golpearon a bun con fuerza inesperada. En todos sus años en la frontera, moviéndose de lugar en lugar sin lazos permanentes, nunca había considerado la posibilidad de pertenecer verdaderamente a algún lugar. La idea era tanto atractiva como aterradora. Tendrías tierra para lamer propia, explicó Nastas. Protección de la tribu vas en nuestros consejos. Y hizo una pausa, mirando a sus guerreros antes de continuar si te demuestras digno con el tiempo, la posibilidad de matrimonio con alguien de posición apropiada. La mente de bun fue inmediatamente ajana, recordando sus ojos inteligentes y presencia comandantes. La implicación en las palabras de Nastas percha clara, aunque nada se decía directamente. Pero Nastas continuó, su tono volviéndose más serio. Aceptar esta oferta significa dejar tu vieja vida atrás completamente. Vivirías como nosotros vivimos, seguirías nuestras costumbres, aceptarías nuestras leyes, no habría vuelta atrás a la existencia solitaria que has conocido. Uno de los guerreros habló brevemente en su idioma, y Nastas asintió. Mis hombres me recuerdan que no hacemos esta oferta a la lidra. En 20 años de liderazgo, la he extendido solo 2 veces antes. Ambas veces a hombres que habían salvado vidas de miembros de la tribu bajo circunstancias que probaron su carácter más allá de toda duda. Bun se encontró mirando el metalón envuelto, tratando de procesar lo que se lo ofrecía. Un hogar, una familia, un pueblo al que pertenecer. Todo lo que su existencia sin raíces había crecido. No tienes que responder inmediatamente, dijo Nastas, aunque su tono sugería que no era una oferta que pudiera permanecer abierta indefinidamente. Pero debes saber que nuestros exploradores reportan más de esos extraños entrando en nuestro territorio. Aquellos que mi hija estaba investigando cuando casi se ahogó. Sus intenciones hacia nuestro pueblo son inciertas, pero sus quienes sugieren que podrían representar una amenaza. La implicación era obvia. Unias a la tribu significaría aceptar no solo los beneficios de la membresía, sino también los peligros que venían con ella. Si aceptas nuestra oferta, continuó Nastas, si esperaría que te pusieras de pie con nosotros contra cualquier amenaza a nuestro pueblo. Tu vida se uniría a la nuestra de maneras que van mucho más allá de simple amistad o alianza. Bun levantó la vista para encontrarse con la mirada firme de Nastas, dándose cuenta de que su respuesta a esta pregunta determinaría no solo su propio futuro, sino posiblemente los futuros de todos los presentes. El peso de la decisión se asentó pesadamente sobre los hombros de Bun mientras consideraba la oferta de Nastas. Todo en su vida había estado definido por el movimiento, por la libertad de elegir su propia dirección sin considerar las necesidades o expectativas de otros. La idea de compromiso permanente se sentía tanto extraña como extrañamente atractiva. Pudo preguntar, dijo Bun cuidadosamente, ¿qué pasó con los 2 hombres que aceptaron esta oferta antes? La expresión de Nastas se volvió solemne. El primero se demostró digno en todos los aspectos.
Si convertio en uno de nuestros guerreros más respetados y vivió entre nosotros durante 30 años hasta que la edad lo reclamó. Sus hijos on leven adelante su legado dentro de la tribu. Hizo una pausa antes de continuar. El segundo descubrió que la vida de responsabilidad compartida no era lo que esperaba. Después de 2 años eligió irse. Nos separamos como amigos pero nunca pudo regresar. La honestidad de la respuesta impactó a un como significativa. Nastas no estaba tratando de ocultar los desafíos ni pintar un cuadro poco realista de lo que significaría la membresía en la tribu. Los extraños que mencionaste, dijo Boone, con seria es la amenaza que representan. Uno de los guerreros se inclinó hacia adelante en su silla y habló rápidamente a Nastas, quien escuchó atentamente antes de traducir. Lobo gris dice que han estado tomando caballos sin permiso, cazando en áreas sagradas para nuestro pueblo y mostrando falta de respeto por la tierra misma. Ayer, quemaron una sección de bosque simplemente para despejar su camino. La destrucción casual discreta molestó aún más que una hostilidad abierta podría haberlo hecho. Hombres que mostraban tal desprecio por la tierra y sus habitantes eran impredecibles y potencialmente peligrosos para todos en el área. ¿Cuántos son? Preguntó Boone. Nuestros exploradores cuentan 15, tal vez 20, respondió Nastas, bien armados pero pobremente organizados. Se mueven como hombres acostumbrados a tomar lo que quieren sin consecuencias. Boone se encontró pensando en Yana, recordando su alerta alrededor de la fogata y la forma en que había esquinado el horizonte como esperando problemas. Si ella había estado investigando a estos hombres cuando el río casi la reclamó, su amenaza a la tribu claramente se tomaba en serio. Si aceptara tu oferta, dijo Boone lentamente, si esperaría que ayudara a lidiar con estos extraños. Si esperaría que te pusieras de pie con tu pueblo, respondió Nastas, como nosotros nos pondríamos con el tuyo. Eso es lo que significa pertenecer a algún lugar. La simplicidad de la declaración levaba un peso profundo. Boone había pasado años evitando exactamente este tipo de enredo, prefiriendo la independencia limpia de responder solo ante sí mismo. Pero estaba comenzando a darse cuenta de que independencia y aislamiento no eran lo mismo, y que uno podía convertirse en una prisión tan confinada como cualquier cárcel. Necesitaría saber más sobre vuestras costumbres, dijo Boone, vuestras leyes, vuestras tradiciones. No quería traer deshonor a vuestro pueblo por ignorancia. Algo que podría haber sido aprobación brilló en los ojos de Nastas. Ana se ha ofrecido voluntaria para servir como tu guía. Si aceptas, ella conoce nuestras costumbres mejor que nadie, y ya ha declarado que tu carácter ha sido probado por tus acciones. La mención de Ana envió un calor inesperado a través del pecho de Boone. El pensamiento de aprender de ella, de ver esa intensidad inteligente aplicado a enseñar en lugar de evaluar, era más atractivo de lo que quería admitir. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Preguntó Boone. El sol se pondrá en 4 horas, respondió Nastas, para cuando salga de nuevo debes darme tu respuesta. El plazo era más corto de lo que Boone esperaba, pero quizás eso era apropiado. Algunas decisiones se tomaban mejor rápidamente antes de que la duda pudiera nublar el juicio o el miedo superar el coraje. Mientras la tarde avanzaba, Nastas y sus guerreros acamparon cerca, dando a Boone espacio para considerar su decisión mientras dejaban claro que esperarían su respuesta. La proximidad se sentía respetuosa más que amenazante, pero también aseguraba que no habría forma de evitar la elección ante él. Boone se encontró caminando hacia la orilla del río donde había sacado por primera vez a Yana del agua turbulenta. La corriente corría rápida y profunda, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Erdo Ali intentó imaginar cómo sería su vida si aceptaba la oferta de Nastas.
La existencia solitaria que había conocido por años de repente percha menos libertad y más vacío. Penso en las incontables noches que había campado solo con solo su caballo como compañía y nadie que se preocupara si vivía o moría. La independencia que había valorado tanto ultimamente comenzaba a sentirse como una forma de exilio. Pero aceptar la oferta de nastas significaría más que solo ganar compañía. Significaba responsabilidad por el bienestar de otros, participación en decisiones que afectaban a una comunidad entera, y la posibilidad de conflicto con los extraños que amenazaban el territorio de la tribu. Como si fuera invocada por sus pensamientos, el sonido de pasos acercándose lo hizo jurar. Ana emergió de los árboles, moviéndose con la misma gracia silenciosa que recordaba de su breve tiempo juntos. Había cambiado su camisa dañada por el agua por ropa tanto práctica como ceremonial, decorada con abalorios que parecían cantar historias en patrons que no podía leer. Mi padre dice que estás considerando su oferta, dijo en un inglés acentuado pero claro. Lo estoy respondió Boone, aunque no estoy seguro de ser la persona adecuada para lo que tiene en mente. Yana dio un paso más cerca, estudiándolo con esos ojos penetrantes. Cuando me sacas del río, pensaste si eras la persona adecuada para esa tarea. La pregunta lo tomo desprevenido. No solo actué. Exactamente, dijo ella. Viste a alguien en peligro y respondiste sin calcular el riesgo para ti mismo ni preguntarte si estabas calificado para ayudar. Por eso mi padre cree que encajarías bien entre nuestro pueblo. Gesticuló hacia el río. Nuestras costumbres enseñan que cuando alguien salva una vida, se vuelve responsable de esa vida de alguna manera. Pero también enseñan que la persona salvada se vuelve responsable de la vida de su rescatador. Boone sintió que su pulso se aceleraba ante las implicaciones de sus palabras. ¿Qué significa exactamente eso? Significa, dijo Yana, acercándose hasta que pudo oler la salvia y el pasto dulce en su cabello, que si te unes a nuestra tribu no estarías solo aprendiendo nuestras costumbres. Yo estaría obligada por honor a ayudarte a tener éxito. El calor en su voz sugería que esta obligación no se sentiría como una carga para ninguno de los dos. Los extraños que mencionó mi padre dijo Boone, con peligrosos son realmente. La expresión de Ana se volvió seria. Lo suficientemente peligrosos como para que nuestros exploradores reporten que se mueven más cerca de nuestra aldea principal. Lo suficientemente peligrosos como para que nuestros guerreros se preparen para la posibilidad de conflicto. Si te unes a nosotros, te unirías en un momento en que tus habilidades podrían ser probadas rápidamente, hizo una pausa, luego añadió suavemente, pero también en un momento en que un guerrero extra, especialmente uno cuyo coraje ha sido probado, sería más valioso para nuestro pueblo. El sol comenzaba a hundirse hacia el horizonte, y Boone sabía que su tiempo para decidir se acababa. Cuando el sol tocó el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, Boone regresó donde nastas esperaba junto al fuego. El jefe levantó la vista cuando se acercó, su rostro curtido no revelando nada de sus pensamientos o expectativas. Tengo una respuesta, dijo Boone, acomodándose frente a nastas. Los guerreros reunidos alrededor del fuego se calaron, e incluso Ana, que lo había seguido desde la orilla, pareció contener el aliento. Acepto tu oferta, continuó Boone, cinchando el peso de las palabras al pronunciarlas, pero quiero que sepas que nunca he pertenecido a ningún lugar antes, pude que no se bueno en ello al principio. Una sonrisa se extendió por el rostro de Nastas, la primera expresión verdaderamente cálida que Boone había visto en él. Los mayores miembros de cualquier tribu son, a menudo aquellos que eligen pertenecer en lugar de aquellos que nacen en ella. El jefe alcanzó el paquete de cura y desenvolvió cuidadosamente el medallón una vez más.
Esto ha estado esperando desde el momento en que entraste en ese río, dijo, levantándose y avanzando. Mientras nastas colocaba el medallón alrededor del culo de Boone, el metal se sentía cálido contra su pecho, como si hubiera absorbido el calor del fuego. Su peso era sustancial pero no incómodo. Un recordatorio tangible del compromiso que acababa de hacer. Bienvenido a nuestro pueblo, Boone Carter dijo nastas formalmente, de este día en adelante tu bienestar es nuestro bienestar. Tus luchas son nuestras luchas, tus victorias son nuestras victorias. Los guerreros alrededor del fuego expresaron su aprobación en su propio idioma, y Boone se sorprendió de cuánto significaba para él su aceptación. Pero fue la sonrisa de Ana la que verdaderamente lo calentó, brillante y genuina a la luz del fuego. Ahora continuó nastas su tono volviéndose más práctico, tenemos asuntos inmediatos que atender. Los extraños que mencioné se han movido más cerca de nuestro territorio. Mañana, debemos lidiar con ellos antes de que representen una mayor amenaza para nuestro pueblo. Boone asintió entendiendo que su primera prueba como miembro de la tribu llegaría antes de lo esperado. ¿Qué necesitas que haga? Tu conocimiento de cómo piensan tales hombres será valioso, respondió Nastas. Muchos de nuestros guerreros han luchado contra otras tribus, pero pocos han tratado con el tipo de hombres que destruyen por placer más que por propósito. Durante la siguiente hora, mientras se hacían planes y se discutían estrategias, Boone se encontró contribuyendo ideas y haciendo preguntas que fueron recibidas con respeto y consideración. Por primera vez en su vida adulta, era parte de algo más grande que él mismo. Mientras el fuego se apagaba y el grupo se preparaba para descansar, Ana se acercó a él una última vez. La oferta de mi padre incluía la posibilidad de matrimonio, dijo en voz baja, su franqueza tanto sorprendente como refrescante, pero esa es una elección que sería nuestra. Con el tiempo si encontramos que nos complementamos. Boone encontró su mirada firmemente. Me gustaría tener esa oportunidad de descubrirlo. Ella asintió una vez satisfecho. Entonces veremos que trae el futuro. La mañana siguiente, mientras cabalgaban juntos hacia la aldea tribal don Boone comenzaría su nueva vida, se dio cuenta de que la recompensa inesperada que nastas había ofrecido era mucho más valiosa que oro tierra. Era la oportunidad de pertenecer a algún lugar, de ser parte de algo significativo, y quizás de encontrar el tipo de compañía que hace que todas las luchas de la vida valieran la pena. El rescate en el río había durado solo minutos, pero sus consecuencias moldearían el resto de sus días. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro cuento inolvidable de la frontera donde el courage y el destino se entrelazan de las maneras más inesperadas. No olvides suscribir y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayendo estas historias auténticas. Tu apoyo significa todo para nosotros.